ביאור משנה ה' ברכות, פרק ד' משנה ה'. תקנו חכמים שיהיה אדם מתפלל תפילת 18 במעומד. The sages established that when you daven the Amida prayer, the 18, one has to be standing. ופניו נוכח בית המקדש, and you should face the temple in Jerusalem. דבר זה שצריך לכוון מול המקדש. It says, how do we learn that you need to face to the temple? למדו חז"ל, the sages learned it, מתפילת שלמה, from Shlomo's prayers. כמו ששנינו בברייתא, like we learned in the ברייתא, היה עומד בחוץ על הארץ, it tells us that if a person stands outside of the land of Israel, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל. He should have intention in his heart to the land of Israel. יחזיר פניו נוכח ארץ ישראל ויתפלל. The Rambam says he should turn towards the land of Israel and then pray. שנאמר, because it says, ויתפללו אליך דרך ארצם, and they should pray to you through your land. היה עומד בארץ ישראל. If a person was standing in the land of Israel, יכוון את ליבו כנגד ירושלים. He has to have the face towards ירושלים. שנאמר, ויתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת בה. It says over there in Melachim that you should daven to God through the city that you chosen. היה עומד בירושלים. If he was standing in Jerusalem, יכוון את ליבו כנגד בית המקדש. He should have his heart looking at the temple. שנאמר, because it says, ויתפללו אל הבית הזה. This is in דברי הימים. It says, and you should daven to this house. היה עומד בבית המקדש. If he was standing in the temple itself, יכוון את ליבו כנגד בית קודש הקודשים. He should have his heart or face the holy of holies. שנאמר, again it says in מלאכים, התפללו אל המקום הזה. They should pray to this place. נמצא עומד במזרח. He finds himself standing in the east. מחזיר פניו למערב. He should face the west. במערב, in the west. מחזיר פניו למזרח. He should face the east. בדרום, in the south. מחזיר פניו לצפון. He should face the north towards Israel. בצפון, in the north of Israel. מחזיר פניו לדרום. He should face the west, the south. נמצא כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. Now, after that, we find out that all Jews have the intention in their heart and they're facing into one place. משנתנו בא ללמד, our Mishnah comes to teach, כיצד נוהג אדם בתפילה, how does a person should act in davening, in the Amida prayer, כשאין באפשרותו לעמוד ולכוון פניו נוכח המקדש. When it is not possible for him to have the intention and to face the temple. So the Mishnah starts, היה רוכב על החמור, if a person was riding on a donkey, והגיע זמן תפילה, and the time for prayer have come, ירד מעל החמור, he should come down from the donkey, ויעמוד, and he should stand, ויקוון פניו כנגד המקדש, and he should face towards the temple, כמו שביארנו לעיל, like we explained before, ויתפלל 18, and then he should pray the 18. ואם אינו יכול לרד, and if it's not possible for him to come down, כגון שאין לו מי שיוחז את חמורו, for example, there's no one who can hold his donkey, וחושש שמא החמור יברח, and he's afraid that the donkey is going to run away, יחזיר את פניו, he's going to return his face. What does that mean? כלומר, לא ירד. It means that he's going to stay upon the donkey. אלא ישב במקומו, he should sit in his place, ויסב את פניו לצד ירושלים, and he should turn his head towards ירושלים, ולצד המקדש שבתוכה, and towards the temple that inside of it, ויתפלל, and should daven. ואם אינו יכול להחזיר את פניו, and if he's not able to even turn his face, to turn towards it, כגון שצריך לשים לב לדרך שהולך בה, because the donkey is going, like say he's in a caravan, and they're all moving, and you cannot be left behind because it's a dangerous place. So while the caravan is moving, you don't even stop. You continue to sit on a donkey, and you're afraid that if you're not going to look in the right way, you're going to fall. So what should you do then?
יכוון את ליבו כנגד בית קודש הקודשים. You just have an intention in your heart towards the Holy of Holies. כלומר, which means, יכוון מחשבתו, he's going to have the intention, שמתפלל כנגד בית קודש הקודשים, that he has davening towards the Holy of Holies. בגמרא מבואת ברייתא, the Gemara brings a ברייתא, היה רוכב על חמור, it says, if a person was sitting on a donkey. A ברייתא is the same force as a Mishnah, but it wasn't compiled. It's usually ברייתות that are longer than Mishnahs. היה רוכב על חמור, he was riding on a donkey, והגיע זמן תפילה, and the time for prayer had reached, אם יש לו מישהו יוחז את חמורו, if he has somebody to hold his donkey, ירד למטה ויתפלל, he should come down from the donkey and pray. ואם לאו, and if he doesn't have a person to hold the donkey, ישב במקומו ויתפלל, he should sit on the donkey and pray over there. רבי אומר, Rabbi says, בין כך ובין כך ישב במקומו ויתפלל. It says he should always sit on the donkey and pray. In other words, don't take the time of coming down from the donkey and somebody holding it. לפי שאין דעתו מיושבת עליו. It says because anyway, if he has to worry about the donkey running away, this, he doesn't have the right intention anyway. אמר Rava says, הלכה כרבי, that the law is like Rabbi. מכאן פוסק הרמב"ם. From over here, the Rambam paskens. היה רוכב על בהמה. This is what the Rambam says, that if a person was riding on an animal, אף על פי שיש לו מי שיוחז בהמתו, even though he has somebody to hold the animal, לא ירד, he should not come down from the animal, אלא ישב במקומו ויתפלל. He should sit. It's preferable that he would sit on the donkey and daven, because he would have more intention sitting on the donkey than worrying that the donkey might run away. כדי שדעתו תהא דעתו מיושבת אליו, so that his mind is going to be more relaxed and he doesn't think about other things during prayer.